একেবারে স্ট্যান্ডার্ড কতগুলো রুল অক্সিডেশন নাম্বার সম্পর্কে, এই রুলগুলো জানতে হবে আমাদের। এগুলো যখন ক্যালকুলেট করবি, বিভিন্ন কম্পাউন্ডে ক্যালকুলেট করবি, তখন এগুলো অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যাবে। এবং ইনডিড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। redox reaction balancing by oxidation number method, redox reaction balancing by ion electron method, দুটোর জন্যই আমাদের এই কনসেপ্ট অফ অক্সিডেশন নাম্বার উইল বি নিডেড। Please tell me if I can rub the board. As all of you have completed writing, please tell me.
So we use that rule. The sum total of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0. For hydrogen plus 1, I always hydrogen plus 1 exception বাদ দিয়ে ফসফরাসটা X একটা অ্যাটম আছে, চারটি অক্সিজেন আছে, প্রত্যেকটা -2 করে, and therefore total is 0 means X will be +5 that. So 3 plus X minus 8 is equal to 0. So that X is equal to +5. You will get the answer with sign. Whether it is oxidized or reduced, you can find out. Say whether phosphorus is oxidized or reduced in this compound and by how many units. Answer is it is oxidized by 5 units because oxidation number is coming +5. I hope you can understand it. Okay. So it is undergone +5 unit of oxidation. Second example. Chromium in A2Cr2O7. Second example. So we write K2Cr2O7 therefore it will be 2 into +1. For alkali metals, alkaline earth metals, always valency is equal to their normal valency. Potassium dichromate plus 2 into X plus 7 into -2 is equal to 0. And you calculate it. X is +6. Okay. Then question 3. What is the oxidation number of iron in FeCN6 4-? So I have taken an ion. Here cyanide is negative. এটা মাথায় রাখতে হবে. Cn minus is to be considered. অর্থাৎ প্রত্যেকটা cyanide -1 স্টেটে আছে. We will look into it in this manner that every cyanide is in the -1 state. So we write X1 into X for iron plus 6 into -1 for cyanide will be equal to -4.
I have already given the rule. In case of an ion, the sum total of oxidation number of all the atoms or maybe groups is equal to the charge carried by the ion. So this is a very good example. Clearing is ferrocyanide, ferricyanide, cupromonium ion, যে কোনোটা দিতে পারে, আর্জেন্টোসায়ানাইড আয়ন, যে কোনো কমপ্লেক্স আয়ন দিতে পারে, এমনি আয়নও দিতে পারে। And it's clear x is equal to +2. X is in +2 state. Calculate oxidation number of manganese in MnO4 2 negative. Oxidation number of manganese in MnO4 2 negative. It's very simple. So we write 1 into x for manganese plus 4 into minus 2 for oxygen is equal to minus 2. So x is equal to plus 6. 8 minus 2 মানে plus 6. So in K2MnO4 it is plus 6. Oxidation number of carbon in glucose unique একটা example. There may be other examples too. যেখানে carbon is neither oxidized nor reduced, but a compound is formed. It is neither oxidized nor reduced. Oxidation number of carbon in glucose is 0. So this is one method. Okay, I'll give you another example. After that, we'll go to next method. Calculation of sulfur in. Calculate the oxidation number of sulfur in Na2S2O3. So we do that. 2 into plus 1 for sodium plus 2 into X for sulfur plus 3 into minus 2 for oxygen is equal to 0. So that is 2 plus 2x minus 6 is equal to 0. And therefore x is equal to 2x is equal to plus 4. X is equal to plus 2.
Okay, I have chosen this example with a purpose. Exclusively, there are compounds like this. This compound is chosen purposefully. Question is why? Why you say, sir? Purposefully I have chosen this because this summation rule gives me +2. The sulfur, every sulfur is in +2 oxidation state. So if I apply this rule, the sum of oxidation number of all the elements in a compound is equal to 0, then the 2 sulfur atoms in sodium thiosulfate are in each in +2 oxidation state. But that is erroneous. This is wrong. This method applied to sodium thiosulfate and like compounds is wrong. We cannot apply this method for a number of compounds of this type. যেখানে এই সামেশন মেথড ফেলস, এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো পড়ে এসেছি ঠিক আছে, সামেশন মেথড আমরা করলাম, নো প্রবলেম। কিন্তু Na2H2O3 তে সামেশন মেথড ফেলস, কারোস অ্যাসিড সামেশন মেথড ফেলস, CrO5 summation method fails. So we'll do few examples of this type. Now, what will be the new method for compounds like sodium thiosulfate? Okay, method is this. For such compounds, first we write the structure. For such compounds, first we write the structure. We write the structure and then find the oxidation number of each sulfur, for example, separately. Find the oxidation number of each sulfur separately. So if we do not know the structure, we won't be able to calculate. So we have to know the structure, and there are number of compounds I'll send. I think I have sent you already how to calculate the oxidation number of compounds where we need to know the structure. তোদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আমরা এখানে 3-4টে করব, করলেই বুঝতে পারবি যে কেন স্ট্রাকচারটা আমাদেরকে ড্র করতে হবে টু ফাইন্ড আউট দ্য অক্সিডেশন নাম্বার of different of the atoms of the same element in a compound. So we do that. Sodium thiosulfate, the structure is this: NaHHONA, double bond O, double bond O. That is what is sodium thiosulfate structure. Okay, and we represent this as sulfur atom A. Okay, sulfur atom A, and this as sulfur atom B. I have to calculate separately the oxidation number of sulfur atom A and sulfur atom B. Here we have to know one rule. Rule is, if
there is covalent bond between the atoms of same element, then for formation of those covalent bonds, no oxidation or reduction takes place. That is its contribution to oxidation number is 0. So that is what is the most important part. যার জন্য হাইড্রোজেন পেরক্সাইডে আমরা বলি অক্সিজেন is -1 স্টেট। এক্ষুনি আমরা করব। সুতরাং সালফার সালফার বন্ড ফরমেশনের জন্য কোনো অক্সিডেশন রিডাকশন হয় না। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে? আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে সোডিয়ামটা +1 স্টেট, এটা +1 স্টেট, এটা -2 স্টেট, এটা -2 স্টেট, এটা -2 স্টেট। এটা হচ্ছে +-1 স্টেট। কারণ ওই সালফারটা শুধু সোডিয়ামকে ব্যালেন্স করছে। This sulfur is not balancing any charge due to another sulfur atom. So also true for the double bonded sulfur. Sulfur atom A is not contributing any oxidation number to sulfur atom B, or sulfur atom B is not contributing any oxidation number to sulfur atom A. তাহলে এইবার আমরা ক্যালকুলেট করব কি করে বল? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে for this sulfur atom sodium is being balanced by this sulfur, so it is in -1 state. Sulfur atom A is -2 -2 -2, that is +6 state. এখানে আমরা ওই সামেশানে যাবই না, ডাইরেক্টলি পেয়ে গেলাম। সালফার অ্যাটম is in, actually এটা এরকম ভাবে লিখব, actually আমরা এটা এরকম ভাবে লিখব -2 + 1 for this part ডান দিকে it is -2 -2 -2 + 1, or if I write in this way, because it is -+1, this is in -1 state. সরাসরি আমরা ধরে নিতে পারি, we can directly take oxygen as -1 because -2 sodium is balancing 1, কিন্তু এটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়, সেজন্য better is you take as -2 and then calculate. How do you calculate? For SA we write 0 plus -2 into 3 plus +1 into 1 will be equal to 0.
সালফার এর জন্য বাঁদিকে সালফার আছে, ওই কন্ট্রিবিউশন 0, ওইটা আমি নিলাম। ওপরে নিচে দুটো করে অক্সিজেন আছে, -2 -2 করে, আর ডান দিকে একটা অক্সিজেন আছে -2, তাহলে 3টে অক্সিজেন -2 করে আছে, আর এর সঙ্গে একটা সোডিয়াম +1 স্টেটে আছে। এই টোটাল অক্সিডেশন নাম্বারটা 0 হতে হবে। so that সরি +x নিতে হবে, আমি ভুলে গেছি, এখানে একটা ত্রিকোণিকটা কারেক্ট ভুল হয়েছে। এটা হচ্ছে 1 × 0 + x plus 3 × -2 plus 1 × +1, that is equal to 0. X is oxidation number of sulfur atom A. Sulfur atom A oxidation number X ধরে I write this equation, and we get X is equal to +5. অর্থাৎ সোডিয়াম থায়োসালফেটে দুটো সালফার সেম অক্সিডেশন স্টেটে নাই। It's a very good example যেখানে oxidation number of the two atoms in the same element, same compound may be different. We will do some more examples. Okay. Oxidation number of chromium in CrO5. It's একটু ডিফিকাল্ট টাইপের কোয়েশ্চেন, স্ট্রাকচারটা এক পাও এগোতে পারবো না without structure. What is that? The structure is this. এটাকে বলা হয় বাটারফ্লাই স্ট্রাকচার অফ ক্রোমিয়াম অক্সাইড CrO5. এখন এখানে দেখ, খুব মজার ব্যাপার, পারক্সাইড লিংক আছে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের মধ্যে, HOOH। এখানে অক্সিজেনটা -1, এই অক্সিজেনটা -1, এটা +1, এটা +1। এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের অক্সিডেশন নাম্বারস। আমরা এক্সেপশনটা পড়লাম, অক্সিজেন কোথায় -1 স্টেটে আছে, এটা হচ্ছে পারক্সাইডস where it is in -1 state. কেন? কারণ একটা বন্ড অক্সিজেন অক্সিজেন আছে that does not contribute to any oxidation number, তাদের contribution 0. Same covalent band between two atoms of the same element, the contribution to the oxidation number is 0. সেই জন্য oxygen atom গুলো is being balanced by charge only by the hydrogen atoms. So right hand oxygen is balancing +1, so it is in -1 state. Left hand oxygen is balancing +1 hydrogen, so it is in -1 state. So that is what is hydrogen peroxide. Any peroxide, the same situation will be there. This is called peroxide bond. And whenever there is peroxide link,
the oxygen atom will be in -1 state. এটা বোকার মতো মনে রাখতে হবে। That whenever I find a peroxide bond in any compound, the oxidation number of the carbon of oxygen number of oxidation number of the oxygen atoms will be -1. So now we apply here. Chromium, C no, এটা chromium ভুল লিখেছি। Please rectify. It is chromium, CrO5. So please rectify it. And therefore I write this is in -1 state, this is in -1 state, this is in -1 state, this is in -1 state. Because I see there are two peroxide link. This is in -2 state. যদি ক্রোমিয়াম কে ধরি আমরা x আছে তাহলে কি হবে? Therefore 1 into x plus 1 into -2 plus 4 into -1 is equal to 0. This will be the equation for CrO5. ওপি ট্যান্ডন খুলবি, আমি যেগুলো পাঠাবো সেগুলো সব ওপি ট্যান্ডন থেকেই নেওয়া। ওপি ট্যান্ডনে ডিটেইল করে দেওয়া আছে। রেডক্স রিঅ্যাকশনস বলে যেখানে আছে দেখবি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের আয়নিক ইকুইলিব্রিয়ামের পর আছে দেখবি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে। এই সব এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে, প্রচুর এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে ক্যালকুলেশন অফ অক্সিডেশন নাম্বার। আমি কতগুলো ইম্পর্টেন্ট তুলে নিয়েছি সেগুলো আমি তোদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। And I think this compound is there in the note. So X is plus 6 states. And the joint entrance a question দিচ্ছে। Bengal joint test ছিল। What are the oxidation number of the carbon atoms in ethanol? So we write the structure. যখন একবার আমরা স্ট্রাকচারটা লিখে ফেললাম it becomes easy. It is plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. This is plus 1, this is -2, this is plus 1. বল কত কত হবে? যদি আমি কার্বন A কার্বন B বলি, এটা হচ্ছে কার্বন A, এটা কার্বন B. What will be the oxidation number of carbon A? What will be the oxidation number of carbon B? Sir, -3 or -1? -3 and -1. 2 and -2 plus 1. Yes, correct.
কে দেবজিৎ বললি? হ্যাঁ স্যার। ইয়া কারেক্ট, একদম কারেক্ট। দেখ আমাদের এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে এইদিকে নো কন্ট্রিবিউশন, সি টু সি নো কন্ট্রিবিউশন, তাই তিনটে পজিটিভকে ব্যালেন্স করছে একটা কার্বন। So this carbon is in +3 state, -3 state, because it is balancing only 3 hydrogen, not the carbon. It is carbon-carbon bond, no oxidation number contribution. So এটা তিনটে পজিটিভ হাইড্রোজেনকে ব্যালেন্স করছে, and therefore carbon A is in -3 state. কার্বন বি কি কি ব্যালেন্স করছে? কার্বন বি ব্যালেন্স করছে দুটো হাইড্রোজেন, একটা অক্সিজেন -2 আর একটা হাইড্রোজেন +1 থ্রু অক্সিজেন। এটা কিন্তু পুরোটা এর কোটায় চলে আসছে, কার্বন বি এর কোটায় চলে আসছে। ক্যালকুলেট করে দেখ, -1 আসবে। সো এটাকে যদি আমরা x ধরি, এর অক্সিডেশন নাম্বার যদি ধরি x, তাহলে কত হবে? x প্লাস 3 into +1 plus 1 into -2 is equal to 0. সো ডান দিকের এটা হচ্ছে টোটাল ভ্যালু। ফর বি তিনটে হাইড্রোজেন প্লাস একটা অক্সিজেন নেগেটিভ, ডাই নেগেটিভ, আর কার্বন নিজে আছে, এবং টোটাল অক্সিডেশন নাম্বার 0 হতে হবে, কারণ কার্বন বাঁ দিকে যেটা আছে ওটা কার্বন টু কার্বন নো কন্ট্রিবিউশন। তাহলে এটা আমি x পেয়ে যাচ্ছি -1 স্টেট। এমনি মুখে মুখে ক্যালকুলেট করলেই পেয়ে যাবি, মুখে মুখে এই স্ট্রাকচার লেখার পর মুখে মুখে ক্যালকুলেট করলেই ধরা পড়ে যায় যে এখানে কার্বনটা -1 থাকতে হবে। ওকে, আরো একটা দুটো করে তারপর আমরা ব্যালেন্সিং এ যাব। সেটা হচ্ছে পার ডাইসালফিউরিক অ্যাসিড H2S2 OH, oxidation number of sulfur atoms in H2S2OH, এটাকে বলা হয় মার্শালস অ্যাসিড। কমন নেম হচ্ছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পাউন্ড পরে পড়বি 12 এ গিয়ে। স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা, এবার যদি আমি পরস্পর অক্সিডেশন নাম্বারগুলো লিখে দিই প্রত্যেকটা অ্যাটমে, তাহলেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা সালফার আলাদা করে পেয়ে যাব। ইনসিডেন্টালি এখানে দুটো সালফার সেম হবে, কারণ সেম স্ট্রাকচারাল ইউনিটে আছে, সেম টাইপ অফ সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন। সো ইফ আই রাইট দ্য নাম্বার +1, এদিকেও একটা +1 আছে, -2 একটা আছে, -2 একটা আছে, এখানেও তাই আছে, -2 এখানেও আছে, -2, কিন্তু এটা -1, এটা আছে -1, অর্থাৎ প্রত্যেকটা সালফারের এনভায়রনমেন্ট সমান। সো দে উইল হ্যাভ সেম অক্সিডেশন নাম্বার। কিন্তু যদি আমরা সাম টোটাল ধরে করতে যাই তাহলে ভুল চলে আসবে, কারণ সেখানে ওই মাঝের দুটো অক্সিজেনকে -2 করে নিয়ে নেব। Actually they are in -1 state because it is a peroxide link. It is for this reason this example is chosen. ওকে, যদি দুটো সালফার একই অক্সিডেশন স্টেটে আছে তাহলে আমরা সামেশন মেথডে যেতে পারবো না।
সামেশন মেথডে গেলে পরে মাঝের দুটো অক্সিজেনকে -2 করলে 4 ইউনিট অফ কন্ট্রিবিউশন হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি -2 ইউনিট কন্ট্রিবিউশন। সেটা স্ট্রাকচার না জানলে উই ক্যানট ডু। এবার পরিষ্কার তোর এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, দেখ মাঝের সালফার অ্যাটম গুলো +4 স্টেটে আছে। না সরি, আরেকটা ভুল করেছি আমি, এখানে আছে -2, এখানে আছে -2। এবার ক্যালকুলেট কর, একটা দুটো তিনটে -2, একটা -1, আর এখানে আছে +1। এই -1 এই +1 ক্যান্সেল করে যাচ্ছে, তাহলে -2 সালফার একা ব্যালেন্স করছে। অথবা এটাকে দুভাগে ভাগ করে নিয়ে 0 0 করে কর। x, তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল ইকুয়েশন লেখ, x প্লাস 3 into -2 plus 1 into -1 plus 1 into +1 is equal to 0 for every sulfur. This is the equation. লিখে রাখ, for each sulfur atom x plus 3 into -2 plus 1 into -1 for the peroxide oxygen plus হাইড্রোজেনের জন্য +1 is equal to 0. So that x will be +6. তার মানে এখানে প্রত্যেকটা সালফার অ্যাটম is in +6 oxidation state. Okay, so this is a very good type of compounds যেগুলো আমাদেরকে আগে স্ট্রাকচার জানতে হবে, তারপর অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হবে। অন অ্যান অ্যাভারেজ সামেশন মেথডে গেলে পরে ওটা ভুল হয়ে যাবে। চলো, আর আমি এই স্ট্রাকচার সরাসরি যদি দেখি তাহলেও কিন্তু আমি ক্যালকুলেট করে নেব। এই -1 এই +1 ক্যান্সেল, তাহলে 3 -2 কে সালফার একা ব্যালেন্স করছে, তার মানে একটা সালফার +6 স্টেটে আছে। orally one can do. So that is what is the way of calculation of oxidation number. What is the oxidation number of phosphorus? In phosphorus in এক নম্বর হচ্ছে, এক নম্বর পড়েছি আমরা H3PO3 for example. Structure is this. This is what is the structure. আমরা ক্লাস 10 এ পড়েছিলাম যেটা ডাইবেসিক অ্যাসিড, ইট ইজ নট এ ট্রাইবেসিক অ্যাসিড। H3PO4 is tribasic but H3PO3 is a dibasic acid.
ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যখন পড়বি গ্রুপ 5 পড়তে হবে ক্লাস 12 এ গিয়ে ডিটেইলস অফ দিস ফসফরিক অ্যাসিডস আমাদের পড়তে হবে তো এখান থেকে উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট what is the oxidation number of phosphorus here. So we go in the same way, minus 2 minus 2 minus 2 plus 1 plus 1 plus 1. মুখে মুখে ক্যালকুলেট হয়ে যাবে এটাকে যদি x ধরি তাহলে x plus 3 into minus 2 plus 3 into plus 1 is equal to 0. And therefore phosphorus will be that কত আছে 3 গুণে x minus 6 plus 3 is equal to 0. Say x is equal to plus 3. minus 6 phosphorus plus 3 stage. So these are some of the examples of calculation of oxidation number. এটা আমাদের জানতেই হবে কারণ এর পরে যখন ব্যালেন্সিং এ যাব দেখবি প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের এলিমেন্টগুলোর অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট করতে হবে এবং তাদের উপরে লিখতে হবে। So now we do balancing chemical equation by oxidation number method. Just একটা দুটো করে আমরা एग्जांपल নেব নিয়ে করব আর আমরা এটা নিচ্ছি খুব সহজ একটা एग्जांपल আমরা নিই সেটা হচ্ছে ধর Cu plus AgNO3 product is Ag plus CuNO3 একেবারে সিম্পলেস্ট ইকুয়েশন নিলাম ওকে তো আমাদের যদি অক্সিডেশন নাম্বারগুলো লিখি এখানে কপার আছে 0 এখানে আছে +2 স্টেট কেন নাইট্রেট হচ্ছে -1 স্টেট -1 into 2 হবে দুটো নাইট্রেট একটা কপারকে ব্যালেন্স করছে এখানে -1 স্টেটে আছে এটা হবে +1 স্টেট একেবারে সিম্পল ইকুয়েশন থেকে আমি শুরু করলাম এরপরে অনেক অনেক কমপ্লিকেটেড ইকুয়েশন আসবে তো আমি কি বলেছি আমি বলেছি সাম টোটাল অক্সিডেশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল রিডাকশন এটা হতে হবে আমরা এরকম ভাবে লিখব ঠিক দি ওয়ে অফ রাইটিংটা দেখে নিন তাহলে আমরা এখান থেকে দেখছি এখানে একটা চেঞ্জ হচ্ছে আর সিলভার থেকে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে বাকিগুলো কোনো অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে না নাইট্রেট টু নাইট্রেট there is no change oxidation number that is nitrogen oxygen is not suffering any oxidation number change okay তো আমরা এখানে লিখব এরকম ভাবে therefore change is the way of writing change in oxidation number of copper is equal
সব সময় প্রোডাক্ট মাইনাস রিঅ্যাক্ট্যান্ট। প্রোডাক্টে আছে +2 -0, that is +2, এবং it represent oxidation. Oxidation number of copper in product minus oxidation number of copper in the reactant, and that's how I calculate the change in oxidation number of copper. It's coming out to be +2, so it means positive oxidation number change. That means that is oxidation. Change in oxidation number of silver is equal to 0 minus +1, that is -1, which means its reduction. হচ্ছে রিডাকশন, ভ্যালু -1, কিন্তু আমরা সেটাকেও বলছি অক্সিডেশন নাম্বার। ওকে, অক্সিডেশন নাম্বার -1 for silver from reactant to product, এবং it is undergone reduction. এবার আমাকে বল, just looking at this, tell me যে একটা সিলভার -1 ইউনিট রিডাকশন হচ্ছে আর একটা কপার +2 ইউনিট অক্সিডেশন হচ্ছে, তাহলে রিঅ্যাকশনটা কোন রেশিওতে হতে হবে? টোটাল অক্সিডেশন has to be equal to total reduction. তাহলে আমরা এখানে বলবো যে একটা কপার অ্যাটমের জন্য দুটো সিলভার রিঅ্যাকশন করতে হবে। For every copper, 2 silver nitrate should be reacting. তাহলে অক্সিডেশন নাম্বারটা ম্যাচ করে যাবে। সেই জন্য আমরা এখানে লিখব therefore copper and AgNO3 must react in the ratio, atomic or molecular ratio, atomic or molecular ratio of 1:2. একটা কপারের জন্য দুটো সিলভার নাইট্রেট দরকার, কারণ একটা সিলভার নাইট্রেট -ইউনিট রিডাকশন হচ্ছে, একটা কপার +2 ইউনিট অক্সিডেশন হচ্ছে। So the reaction should take place in the opposite ratio, মানে একটা কপারের জন্য দুটো সিলভার নাইট্রেট দরকার। এটা তোমাকে এই রেশিও দেখে ক্লারিফাই করতে হবে। So we write the equation. Therefore we write copper +2 AgNO3, and we get 2 Ag plus CuNO3 whole 2. We get automatically balanced equation. Total change in oxidation number যখন আমরা সেম করলাম, we get automatically the balanced equation. So this is one case যেখানে জাস্ট অপোজিট রেশিওতে রিঅ্যাকশনটা we will write and the whole equation will automatically get balanced. এর জন্য বললাম এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট, কিন্তু এত সোজা হয় না, রিঅ্যাকশনস গুলো এর থেকে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। আমি জাস্ট একটা দুটো দেবো, দেখবি বুঝতে পারবি, ইট উইল বি ক্লিয়ার। লেখা হলে বল।
এবার একটু যখন আমরা হার্ডার ইকুয়েশনে যাব, অন্য ইকুয়েশনে যাব, কেমন করে একটু ডিফার করে যায়। সেটা হচ্ছে MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. ভীষণ স্ট্যান্ডার্ড একটা রিঅ্যাকশন ক্লাস 10 এ করেছিস। Reaction of concentrated hydrochloric acid with oxidizing agents. Reaction of concentrated hydrochloric acid with oxidizing agents. So here the oxidation number we write like this: -2 into 2, that is it is +4. এখানে +1, এটা -1, এটা -1 into 2, তার মানে এটা হচ্ছে +2, এখানে +1 into 2, এটা হচ্ছে -2, এটা হচ্ছে 0। ওই যে বললাম ক্যালকুলেশন অফ অক্সিডেশন নাম্বার আমাদের এখানে মনে মনে করে নিতে হবে। MnO2 তে দুটো অক্সিজেন আছে, প্রত্যেকটা -2 করে -4, তাহলে ম্যাঙ্গানিজ ওটাকে ব্যালেন্স করছে, দেয়ারফর ইট ইজ +4। HCl এ হাইড্রোজেনটা +1, তাহলে ক্লোরিন হ্যাজ টু বি -1। MnCl2 তে দুটো ক্লোরিন -1 করে -2, ওটাকে ব্যালেন্স করছে ম্যাঙ্গানিজ, মানে এটা +2 স্টেটে আছে। ওয়াটারে -1 +1 into 2 হাইড্রোজেন, একটা অক্সিজেন -2, কিন্তু Cl2 molecule is elemental, free elemental state, oxidation number of chlorine is 0। তাহলে আমার এখানে চেঞ্জটা কি হচ্ছে? চেঞ্জ ইজ দিস: ক্লোরিন থেকে ক্লোরিন একটা অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে, আর ম্যাঙ্গানিজ থেকে ম্যাঙ্গানিজ আর একটা অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে। বাকি সব অক্সিডেশন নাম্বার সেম। যে কোনো রেডক্স রিঅ্যাকশনে দেখবে এরকম পাবি যে একটা এলিমেন্টের অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে, the oxidation another element will suffer oxidation number change being reduction. কোনটা অক্সিডেশন কোনটা রিডাকশন আমরা এখান থেকে দেখে বলে দিতে পারি। +4 থেকে ম্যাঙ্গানিজ +4 থেকে +2 মানে গেইন অফ ইলেকট্রন, আর ক্লোরিন -1 থেকে 0 মানে লস অফ ইলেকট্রন, এটা দেখে আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু আমাকে লেখার সময় ঠিক ওইভাবে লিখতে হবে যেটা বললাম। সো লেটস রাইট change in oxidation number change in oxidation number of chlorine, and that will be equal to product minus reactant is equal to -1. No, +1. It is oxidation. Then change in oxidation number of manganese is equal to +2 minus +4 is equal to -2 reduction. Therefore, in the reaction, এরকম ভাবে আমরা শর্টকাট লিখে দিতে পারি ম্যাঙ্গানিজ MnO2 is to HCl is equal to 1:2। উল্টো রেশিওতে রিঅ্যাকশনটা হবে, মনে রাখবি সব সময়। the ratio will be opposite, আর যদি না হয় তাহলে এলসিএম নিতে হবে। ধর একটা 3 পেলাম একটা 5 পেলাম, তখন রেশিওটা 10 হয়ে যাবে, 5 2:5 5:2 হয়ে যাবে।
দুটোকে আমাদের এলসিএম নিতে হয়। তখন যাই হোক, এখানে খুব সোজা, একটা ম্যাঙ্গানিজের জন্য দুটো ক্লোরিন লাগছে, অর্থাৎ একটা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের জন্য দুটো HCl লাগবে। যে রেশিওতে অ্যাটম গুলো চেঞ্জ হচ্ছে সেই রেশিওতে আমাকে মলিকিউল গুলো নিতে হবে, করেসপন্ডিং মলিকিউল গুলো নিতে হবে। তাহলে ইকুয়েশনটা লেখো এবার। So we write MnO2 plus 2 HCl. Product is এখানে দেয়া আছে MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Manganese to manganese balanced, chlorine to chlorine balanced. এই যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখলাম, এখানে ম্যাঙ্গানিজ টু ম্যাঙ্গানিজ ব্যালেন্সড বাই অক্সিডেশন নাম্বার, ক্লোরিন টু ক্লোরিন ব্যালেন্সড বাই অক্সিডেশন নাম্বার, হাইড্রোজেন I am not balancing by oxidation number method, oxygen I am not balancing by oxidation number, nor I am balancing this chloride. MnCl2 তে দুটো ক্লোরিন মাইনাস হিসেবে আছে, that two chloride ions is also not in my calculation. ওখানে আমি ওই দুটো ক্লোরিনকে ধরিনি অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট করতে গিয়ে। তাহলে I have taken 2 extra chloride on the right hand side because manganese 2 plus is present as manganese chloride. Manganese 2 plus তো আর শুধু manganese 2 plus হিসেবে থাকবে না, it will be present as manganese chloride. তাহলে এই দুটো ক্লোরাইড কোথা থেকে আসবে? প্রোডাক্ট সাইডে যে দুটো ক্লোরাইড আমি এক্সট্রা নিয়ে নিলাম for writing manganese 2 plus as manganese chloride, where from these two chloride will come? There has to be HCl to provide this chloride. এই হয়ে গেল ইকুয়েশনটার একটা তোমার after balancing or after writing the equation in the ratio what we get from calculation of oxidation number change. দেখা যাচ্ছে যে কিছু এক্সট্রা আয়ন বা অ্যাটম আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে যোগ করে দিচ্ছি in writing in the form of compound, এবং এখানে সেটা manganese 2 plus টা manganese chloride, and these two chlorides are not balanced by oxidation number method. তাহলে এই দুটো ক্লোরাইডের জন্য আমাদের কি দরকার হবে? আমাকে বাঁ দিকেও HCl আরো যোগ করতে হবে, নাহলে ওই ক্লোরাইডটা আসবে না, কারণ দুটো HCl ক্লোরিনে চলে গেছে। HCl এর দুটো ক্লোরিন, it has already formed chlorine molecule. তাহলে MnCl2 দুটো ক্লোরিন কোথা থেকে আসবে? For that I need to add more HCl to the left hand side, and this is what is called the intuition of the reaction, overview of the reaction. আমি অক্সিডেশন নাম্বার ব্যালেন্স করলাম, কিন্তু সবগুলো ব্যালেন্স নাও হতে পারে। যেগুলো অক্সিডেশন নাম্বার দিয়ে ব্যালেন্স করেছি সেগুলো ব্যালেন্সড, বাকি কিছু রয়ে যাচ্ছে যেগুলো ব্যালেন্স না, বিকজ দ্যাট ইজ নট ইন দ্য পারভিউ অফ দ্য অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ, এবং সেইগুলোর জন্য আমাকে কিছুটা অ্যাডজাস্ট করতে হয় বাই অ্যাডিং রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ মলিকিউলস টু দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অর রাইট হ্যান্ড সাইড। এখানে আমাকে তাহলে কি লিখবো আমি বলে দিচ্ছি, লিখ since we have added 2 extra chloride ion, লিখে নে, since we added 2 extra chloride ion to the right hand side, since we added 2 extra chloride ions to the right hand side, in writing MnCl2 as product, MnCl2 as product,
we must add 2 molecules of HCl to the left hand side. We must add 2 molecules of HCl to the left hand side. To the left hand side. Therefore, the final equation is water hydrogen আমরা একদম শেষে ব্যালেন্স করি। Therefore, the final equation is MnO2 plus 4HCl, product being MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. এই যে লাস্ট পার্টটা শুধু তোকে ক্যালকুলেট করতে শিখতে হবে এবং এটা করতে করতে শিখে যাবি। প্রথম ইকুয়েশন মনে হলো স্যার কি না কি শেখাচ্ছে, আরো একটা দুটো কর দেখবি প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, বুঝে যাবি। ভয় খাবার কোনো কারণ নেই। You can depend on me what I say. একটা স্ট্যান্ডার্ড রিঅ্যাকশন ক্লাস 10 এ করানো হয়েছিল। Copper reacts with nitric acid under different condition. Hot concentrated, cold dilute 1:1, very dilute, cold, etc. etc. তো সেখানে এরকম একটা ইকুয়েশন দিয়েছি যেখানে NO is the product. Change in oxidation number গুলো দেখি। আগে উপরে উপরে অক্সিডেশন নাম্বার গুলো লেখ, তারপর you calculate the change of oxidation number, show which one is oxidation, which one is reduction, then find out the ratio in which copper and nitric acid must react, and then the intuition part.
we are balancing nitrogen to this and copper to this. These two are balancing, we are balancing by oxidation number method. We are not balancing water by oxidation number method. We are not balancing nitrate in copper nitrate by oxidation number method. So that is what we have to take into consideration. So the reaction is 3 copper plus 2 nitric acid. And I write 3 copper মানে 3টে copper nitrate হবে। দুটো nitric acid আছে মানে হচ্ছে দুটো NO হবে। এটা ব্যালেন্স plus water I don't write anything now. I don't know how many water molecule will be formed at the end, so I don't write anything for water. I have balanced copper to copper. I have balanced nitrogen to nitrogen. Nitrogen in nitric acid and nitrogen in NO in the product. এইবারে বল কোনটা আমি এক্সট্রা নিয়েছি যেটা আমরা এখানে ব্যালেন্স করিনি। Which particular atom or ion is not balanced ionically but it is there in the product side? মাথায় রাখবি এই নাইট্রিক অ্যাসিডটা এটাকে ব্যালেন্স করছে, কপারটা কপারকে ব্যালেন্স করছে। তাহলে what about these nitrates? এখানে যে 3 দ্বিগুণে 6টা নাইট্রেট নেওয়া আছে, because copper is written as copper nitrate, and for that I have taken 6 nitrate extra on the product side, and that will be supplied again by nitric acid only, because nitric acid is the only source for nitrate. তাহলে আমাদের আবার ওই একই ভাবে আগের মতো লিখতে হবে, since we have taken 6 extra nitrate ion, since we have taken 6 extra nitrate ion to the right hand side, in the form of copper nitrate, since we have taken 6 extra nitrate ion in the right hand side as copper nitrate, we must add 6HNO3 to the left hand side. We must add 6HNO3 to the left hand side, and therefore final equation is 3Cu plus 8HNO3. Product will be 3CuNO3 whole 2 plus 2NO plus এখন 8টা আছে মানে 4টে ওয়াটার হয়ে যাবে, because there are 8 hydrogen in the left hand side. I have to write 4 water to the right hand side, and I get the balanced equation.
So that is another very good example. এটা কপার কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড দিতে পারে, যে কোনো কিছু দিতে পারে। এর পরে কর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন, disproportionation reaction. For example, the iodine plus NaOH hot concentrated product হয় NaI plus NaIO3 plus water. এটা ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সেম রিঅ্যাকশন, KOH NaOH same reaction. If I take, I'll get sodium chlorine, I'll take sodium chloride, sodium chlorate. If I take bromine, I'll get sodium bromide, sodium bromate. If I take KOH, I'll get potassium iodide, potassium iodate. So very similar, ছটা রিঅ্যাকশন লেখা যায়, ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন NaOH KOH. এটার আরেকটা কন্ডিশন আছে, সেটা পরে আসছে। This is the equation. যদি অক্সিডেশন নাম্বার আমরা লিখি, আয়োডিন ইজ 0, এখানে আয়োডিন ইজ -1, এখানে আয়োডিনটা আছে দ্যাট +5 স্টেটে থাকবে। That's the only change in oxidation number. নিজেরা লিখলে দেখবি আর কোনো অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে না। সোডিয়াম টু সোডিয়াম, oxygen to oxygen, hydrogen to hydrogen, no change in oxidation number. নিজেরা লিখলেই বুঝতে পারবে, আমি আর সময় নষ্ট করছি না। So that is the only change in oxidation number. তাহলে কি হচ্ছে, আয়োডিন টু আয়োডাইড, এটা হচ্ছে রিডাকশন, গেইনিং ইলেকট্রন। আর আয়োডিন টু আই প্লাস, এটা হচ্ছে অক্সিডেশন। আয়োডিন 0 থেকে +5 এ যাচ্ছে, মানে দেয়ার ইজ লস অফ ইলেকট্রন, লস অফ ইলেকট্রন ইজ অক্সিডেশন। আয়োডিন 0 থেকে -1 স্টেটে যাচ্ছে, মানে দেয়ার ইজ গেইন অফ ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ রিডাকশন। তার মানে কি, এটা আমি 9 এ করিয়েছিলাম, যারা আমার কাছে ক্লাস 9 এ পড়েছিস তারা প্রত্যেকে জানিস। ডিসপ্রপোর্শনেশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে যেখানে একই এলিমেন্ট বা একই সাবস্ট্যান্স is simultaneously oxidized and reduced in a reaction. The same substance is both oxidized and reduced in the same reaction. তখন সেই রিঅ্যাকশনকে বলা হয় disproportionation reaction. Iodine disproportionates to iodide and iodate. প্রচুর রিঅ্যাকশন আমি দেব। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের চ্যাপ্টারে দেখবি, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের চ্যাপ্টারে প্রচুর এরকম রিঅ্যাকশন আছে, যেখানে যেমন ধর সালফার, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, ফসফরাস, সিলিকন, they are all oxidized as well as reduced. করব আমরা যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড করবি, দেখবি রিঅ্যাকশনস গুলো সব করতে হবে। এখানে কিছু রিঅ্যাকশনস আমরা করব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে। This is the first example. Iodine is disproportionation of iodine to iodide and iodate. তাহলে এবার আমরা ওইভাবে লিখি, চেঞ্জ ইন অক্সিডেশন নাম্বার অফ, এখানে আমাকে একটু স্পেসিফাই করতে হবে। স্পেসিফিকেশনটা কি, in forming I2 to I minus, change in oxidation number of iodine. প্রত্যেকটা অ্যাটমের জন্য আমরা ক্যালকুলেট করি। তাহলে আমরা এখানে কি লিখব,
we write -1 -0, that is -1, reduction. And in forming iodine to iO3 minus, এটা আমাকে বলে দিতে হবে change in oxidation number of iodine is equal to +5 -0, that is +5 oxidation. Therefore, for each atom of iodine being oxidized, 5 atoms of iodine must be reduced. যেটা আমি বলেছিলাম, the reaction will take place in the opposite ratio to equalize the change in oxidation number. প্রত্যেকটা অ্যাটম আয়োডিন যখন অক্সিডাইজড হবে 5টা অ্যাটম রিডিউসড হতে হবে, কারণ একটা অ্যাটম রিডিউস হলে অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে -1, একটা আয়োডিন অক্সিডাইজড হলে অক্সিডেশন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে +5। ওকে, লিখে নে আগে। হয়েছে? Now I write the equation. Therefore, we write in this way: iodine plus 5 iodine plus NaOH converted to 5টা NaI plus একটা NaIO3 plus 1. একটা আয়োডিন আয়োডেট হয়েছে, you can show it, 5টা আয়োডিন আয়োডাইড হয়েছে। For every iodine being converted to iodate +5 unit, and therefore 5 iodine converted to NaI -5 units. এবারে দেখ, সরি, এটা Na হবে, তাহলে এখানে 6 NaOH দিতে হবে, এখানে 3 ওয়াটার দিতে হবে।
কারণ ডান দিকে 6টা Na চলে আসছে। On the right hand side I am getting 6 Na, so I write 6 NaOH to the left, and যখনই 6টা NaOH দিলাম আমাকে 3টে ওয়াটার দিতে হবে to the right, and I get a balanced equation, and therefore final equation is এই দুটো মিলে আমরা লিখব 3Cl2 plus 6 NaOH. Product will be 5 NaI plus NaIO3 plus 3 water. So that's very important, very important একটা reaction, disproportionation. এটা সোডিয়াম প্লাস সালফার দিয়ে দিতে পারে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস সালফার, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ফসফরাস, এগুলো দিয়ে দিতে পারে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ক্লোরিন, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস ব্রোমিন প্লাস আয়োডিন, কোল্ড ডাইলিউট, হট কনসেন্ট্রেটেড, যে কোনো কন্ডিশনে দিতে পারে। রুল ইজ দিস, যে কটা অ্যাটম অক্সিডাইজড হচ্ছে, কটা অ্যাটম রিডিউসড হচ্ছে আমরা লিখবো, তারপর ফাইনাল ইকুয়েশনে যাব। ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট। কারো কি বুঝতে অসুবিধা হলো? এনিবডি? স্যার, হ্যাঁ বল। তো বলছি আমার স্কুলে যেতে হবে, আমি লিভ করতে পারি? হ্যাঁ ঠিক আছে, যা, তুই নোটটা কারো থেকে নিয়ে নিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, তোর ওখানে আছে, তবুও দেখে নিস। ওকে, বাই স্যার। বাই। আচ্ছা, এরপরে আমরা we will take up balancing chemical equation by half reaction method. এটা ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যে কোনো রেডক্স রিঅ্যাকশনকে দুটো হাফ রিঅ্যাকশনের সামেশন করে লিখতে পারি। একটা হচ্ছে অক্সিডেশন হাফ রিঅ্যাকশন, আর একটা হচ্ছে রিডাকশন হাফ রিঅ্যাকশন। ওকে, any redox reaction can be written as the sum of oxidation half reaction and reduction half reaction. Total gain in electron in oxidation half reaction must be equal to total gain in reduction half reaction must be equal to total loss of electron in oxidation half reaction. মানে কি, সেই the law of conservation of electron,
total amount of electron gained is equal to total amount number of electron lost, এটা হতেই হবে। এবং এর উপরে দুটো ব্যালেন্সিংটা আমাদের ডিপেন্ড করে যায়। এমন ভাবে অক্সিডেন্ট এবং রিডাক্ট্যান্ট গুলোকে আমাদের এমন নাম্বারে নিতে হবে যাতে অক্সিডেন্ট যতগুলো ইলেকট্রন গেইন করছে রিডাক্ট্যান্ট ততগুলো ইলেকট্রন লুজ করবে। ওকে, so that is what is the basis of balancing. Let us take an example, after that we will do the rules. একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল নেব আমরা। Fe plus Cl2 giving FeCl3, একেবারে সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল। So is that অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট যদি লিখি আমরা, তাহলে এখানে যে 0 থেকে +2 আর এটা 0 থেকে -1, ক্লোরাইড থেকে ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড হচ্ছে, আর আয়রন থেকে +3 হচ্ছে, সরি আয়রনটা 0 থেকে +3 হচ্ছে, and is therefore an example of redox reaction. Iron is being oxidized, chlorine is being reduced. এখানে আমাদের লেখার নিয়মটা এরকম দাঁড়ায়, oxidation half reaction। কি আছে? Fe converted to Fe3+, আমরা এখানে সরাসরি ইকুয়েশনটা লিখব, we write the equation directly. Fe is converted to Fe3+, that is what is the fate of iron in the reactant side. Iron is being converted to Fe3+, এরকম reversible sign দিয়ে আমরা লিখব, because all half reactions are actually reversible reactions. এবার যে দিকটা বেশি পজিটিভ এবং যত বেশি পজিটিভ ততগুলো ইলেকট্রন অ্যাড করব, এই রুলটা মনে রাখবে। আমি ক্লাস 10-এ বলেছিলাম, ভীষণ ভালোভাবে বলেছিলাম, যে দিকটা অক্সিডেশন রিডাকশন পড়াবার সময় আই টোল্ড ইউ, যে দিকটা বেশি পজিটিভ এবং যত বেশি পজিটিভ কম্পেয়ার টু দ্য আদার সাইড, সেই দিকে ততগুলো ইলেকট্রন আমাকে যোগ করতে হবে। তাহলে এখানে আমাকে কি দেখছি, লেফট হ্যান্ড সাইডে নো চার্জ, রাইট হ্যান্ড সাইডে 3টে পজিটিভ আছে, তাহলে আমাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে 3টে ইলেকট্রন যোগ করে দিতে হবে, +3 ইলেকট্রন। আমরা আমাদের একদম বেসিক নলেজ থেকেই জানি যে যতগুলো ইলেকট্রন লস হয় ততগুলো পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করে। উই নো দ্যাট, ভেরি সিম্পল কনসেপ্ট অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, কেমিক্যাল বন্ডিং এর, যে কোনো একটা অ্যাটম যতগুলো ইলেকট্রন লুজ করবে তার তত পজিটিভ আয়ন তৈরি হয়। কিন্তু এখানে এইটুকু মনে রাখবি যে ইলেকট্রন ইজ অলওয়েজ অ্যাডেড টু দ্য মোর পজিটিভ সাইড। এটা হচ্ছে অক্সিডেশন। অক্সিডেশন মানে কি? লস অফ ইলেকট্রন। সেই জন্য আমি ইলেকট্রনটা এখানে প্রোডাক্ট সাইডে পেয়ে গেলাম। আমাকে ভাবতে হবে না ইলেকট্রন কোন দিকে আমি লিখবো। মাইনাস বলে ইলেকট্রন লেখার কোনো কনসেপ্ট নাই, অনেক স্কুলে অনেক টিচার শেখায়। There is no concept of writing minus electron. It is not algebra. We write electron as the product or electron as the reactant. দুটোর একটা। এখানে ইলেকট্রন ইজ দি প্রোডাক্ট। আয়রন যখন Fe3+ এ কনভার্ট হচ্ছে, it is forming Fe3+. Along with that, it is forming 3 electron. Okay, that is the concept. এটা হচ্ছে oxidation half reaction, reduction half reaction. কি হচ্ছে? ক্লোরিন বিং কনভার্টেড টু ক্লোরাইড, তাহলে একটা ইলেকট্রন নেবে। আমরা প্রত্যেকটা অ্যাটমের জন্য ক্যালকুলেট করছি, আয়রন অ্যাটম টু আয়রন 3+, ক্লোরিন অ্যাটম টু ক্লোরাইড মাইনাস।
ক্লিয়ার হলো? কিন্তু এখানে মলিকুলার রিঅ্যাকশনে আছে Cl2 আছে। ওকে, তাহলে আমি এখানে কি লিখবো দেখো, আমি এখানে লিখবো অর Cl2 plus 2 electron giving 2Cl minus। যেহেতু আমার এখানে রিঅ্যাকশনে Cl2 দেয়া আছে, আমি Cl অ্যাটম থেকে Cl2 মলিকিউলে চলে গেলাম। Cl2 মলিকিউল মানে দুটো অ্যাটম, তাহলে একটা অ্যাটমে যদি একটা ইলেকট্রন লাগে, দুটো অ্যাটমের জন্য দুটো ইলেকট্রন লাগবে এবং দুটো ক্লোরাইড তৈরি হয়ে যাবে। So that is what is reduction half reaction। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 অক্সিডেশন, এটা হচ্ছে নাম্বার 2, এরকম ভাবে নাম্বারিং করতে হবে। তাহলে অক্সিডেশনে কটা ইলেকট্রন লস হচ্ছে, রিডাকশনে কটা ইলেকট্রন গেইন হচ্ছে আমি পেয়ে গেলাম। এখন আমাকে ইলেকট্রন লস ইজ ইকুয়াল টু ইলেকট্রন গেইন করতে হবে। তার জন্য আমাকে সুটেবল নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তাহলে আমি কি লিখবো এখানে, মাল্টিপ্লাইং equation 1 by 2 and equation 2 by 3। আমরা কি পাবো, এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর and adding, আমরা সরাসরি এখানে করে দেব, এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব পুরোটাকে, আর এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব and then add। একদম এরকম ভাবে লিখবি। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে 3 দুগুণে 6টা ইলেকট্রন, এখানে 3 দুগুণে 6টা ইলেকট্রন ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে আমার পড়ে থাকছে কি 2A3 প্লাস 3Cl2, প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখ দুটো Fe3 প্লাস মানে 2Fe3Cl3, 2Fe3 প্লাস প্লাস 3 দুগুণে 6টা Cl মাইনাস, that is 2Fe3Cl3। I get the balanced equation। But that is how we equate the gain and loss of electron, and then we add the two equation, two half reactions are added। ডান দিকেটা ডান দিকে, বাঁ দিকেটা বাঁ দিকে, যেমন যেমন আছে অ্যাড করে দিলাম। And finally I write 2Fe plus 3Cl2 giving 2FeCl3। এটা আমি তোকে ডেমোটা দিলাম টেকিং দ্য সিম্পলেস্ট ইকুয়েশন। এত সিম্পল ইকুয়েশন তো দেবে না, ঠিক আছে? কিরকম ভাবে ইকুয়েশন গুলো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে দেখ, বুঝতে পারবি। It will not be so easy an equation। হয়েছে? এরপরে লেখ রুলস ফর
balancing rules for balancing redox reaction by half reaction method. Rules for balancing redox reaction by half reaction method. ওকে, আমি একের পর এক বলে যাচ্ছি, লিখতে আরম্ভ কর। ফার্স্ট হচ্ছে নাম্বার 1, find out the substance that is being oxidized and reduced in the given reaction. Find out the substance that is being oxidized or reduced in the given reaction. আমরা অক্সিডেশন নাম্বার প্লট করলেই পেয়ে যাব। Then write the two half reactions. Write the two half reactions, namely oxidation half reaction and reduction half reaction. Oxidation half reaction and reduction half reaction. এটা দুটো পার্ট আছে। পার্ট এ, সেকেন্ড যেটা লিখি এর দুটো পার্ট আছে। পার্ট এ লেখ for writing the half reaction in acidic medium. For writing the half reaction in acidic medium. In acidic medium, first balance the half reaction by balancing any other atom except hydrogen and oxygen. By balancing any other atom except hydrogen and oxygen. Continue kar. Then balance the oxygen atom by adding required number of water molecules
to the opposite side. Required number of water molecules to the opposite side. Then balance the hydrogen atoms by adding required number of hydrogen atoms hydrogen ions, sorry, by adding required number of H plus ion on the opposite side. Finally balance the charge. Finally balance the charge by adding required number of electrons by adding the required number of electrons to the more positive side. To the more positive side. এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক মিডিয়াম। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। এতে এক্সাম্পল দেখ MnO4 মাইনাস যখন অক্সিডেশন রিডাকশন হয় তখন Mn2+ হয়ে যেতে পারে ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম। In presence of sulfuric acid, manganese dioxide is a কেবলই MnO4 is a standard oxidizing agent এবং ওটা Mn2+ হয়ে যায়। তো যখন MnO4 Mn2+ হলো কি বলছে balance any other atom other than oxygen and hydrogen। এখানে manganese is the other atom, তো manganese balanced, left hand side of একটা manganese, right hand side of একটা manganese, so manganese is balanced। second কি বলছে now balance oxygen atoms by adding required number of water to the opposite side। তাহলে আমার এখানে 4টে অক্সিজেন এক্সট্রা আছে, আমি এখানে 4 ওয়াটার অ্যাড করব। The rule says balance the oxygen atom by adding required number of water to the opposite side। তাহলে MnO4 এর 4টে অক্সিজেন আমি ডান দিকে 4টে ওয়াটার দিয়ে ব্যালেন্স করলাম। স্টেপগুলো খুব ভালো করে দেখ, কারণ এগুলোই আসবে আলটিমেটলি। এবার বলেছে ব্যালেন্স দ্য হাইড্রোজেন আয়নস, হাইড্রোজেন অ্যাটমস অন ওয়ান সাইড by adding required number of hydrogen ion to the opposite side। এখানে ডান দিকে 4টে হাইড্রোজেন আমি 8টা হাইড্রোজেন অ্যাড করে দিয়েছি। 4টে ওয়াটার অ্যাড করতে গিয়ে আমি 8টা হাইড্রোজেন অ্যাড করে দিয়েছি রাইট হ্যান্ড সাইডে। তাহলে আমাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে হাইড্রোজেন ব্যালেন্স করতে হবে। ফর দ্যাট আই অ্যাড 8 হাইড্রোজেন আয়ন। সো রাইট দ্যাট 8 হাইড্রোজেন আয়ন। একেবারে রুল ফলো করছি আমি। To balance the hydrogen atoms on one side, add equal number of hydrogen ions to the other side। তাহলে অ্যাটম সব ব্যালেন্সড হয়ে গেল। Now we have to balance it ionically, অর্থাৎ চার্জ ব্যালেন্স করতে হবে। কোন দিকে বেশি পজিটিভ আছে দেখ, লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে 8টা পজিটিভ, একটা নেগেটিভ, মানে 7টা পজিটিভ, তাই দাঁড়ায় তো। on the left hand side hydrogen 8 positive, MnO4 1 negative, মানে net 8 positive charge, 7 positive charge on the left hand side। right hand side আছে 2 positive, Mn2+।
তাহলে বাঁ দিকে আমার কত পজিটিভ এক্সট্রা আছে? 5 পজিটিভ। বোঝা গেল কি? দেখ, I repeat, on the left hand side 8 হাইড্রোজেন পজিটিভ, একটা MnO4 মাইনাস নেগেটিভ, তার মানে নেট পজিটিভ চার্জ অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে গেল 7 পজিটিভ। whereas on the right hand side শুধু MnO4 এ বাই পজিটিভ আছে। তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে 7টা পজিটিভ আর রাইট হ্যান্ড সাইডে 2টো পজিটিভ, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে 5টা পজিটিভ এক্সট্রা আছে। তাহলে আমি কি করব? যত পজিটিভ এক্সট্রা ততগুলো ইলেকট্রন আমাকে অ্যাড করতে হবে। So I add 5 নেগেটিভ, 5টা ইলেকট্রন। তাহলে এখানে কি হলো? 6 নেগেটিভ প্লাস 8 পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে কত? 2 পজিটিভ। এখানেও আছে 2 পজিটিভ। লেফট হ্যান্ড সাইডে মোট 6টা নেগেটিভ আছে, 8টা পজিটিভ আছে, মানে 2টো পজিটিভ। রাইট হ্যান্ড সাইডেও 2টো পজিটিভ আছে। এটা আলটিমেটলি দাঁড়াবে টোটাল চার্জ অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু টোটাল চার্জ অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড। হবেই, না হলে তোকে বুঝতে হবে তোর ইকুয়েশন ভুল আছে, ব্যালেন্সিং ভুল আছে। এটা ক্যালকুলেট করে দেখে নিতে হবে যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যত চার্জ আছে রাইট হ্যান্ড সাইডেও ঠিক তত চার্জ থাকতে হবে, এবং তার জন্যই আমাদেরকে রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রন অ্যাড করতে হয় টু দ্য মোর পজিটিভ সাইড। এটা হচ্ছে আমি পেয়ে গেলাম রিডাকশন হাফ রিঅ্যাকশন। কেন? 5টা ইলেকট্রন গেইন হচ্ছে বাই MnO4 মাইনাস। ইলেকট্রন অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড মানে হচ্ছে gain of electron. So it is the reduction half reaction for potassium permanganate acting as oxidizing agent. Okay, সেরকম ভাবে example 2, potassium dichromate acting as oxidizing agent K2Cr2O7 acting as oxidizing agent. half reaction কি হবে? half reaction reduction. Oxidizing agent itself is reduced. So half reaction for reduction will be like this: Cr2O7 double minus being converted to chromium 3+. পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পেপারকে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্রিন করে দেয়, তোরা পড়েছিস অলরেডি, and that is because of chromic sulfate Cr2SO4 thrice, অর্থাৎ ডাইক্রোমেটটা ক্রোমিয়াম 3+ হয়ে যাচ্ছে। ইকুয়েশন আমরা এক্ষুনি করব, তোদেরকে করতে হবে, এবং এগুলোই আসবে দেখবি। তাহলে আমরা যদি ওই একই মেথড ইউজ করি, balance any other atom other than oxygen and hydrogen, তাহলে এখানে দুটো ক্রোমিয়াম আছে, I put 2 here, chromium gets balanced, then 7 oxygen to the left hand side, therefore I write that a reversible হবে। I write 7 water to the right hand side to balance 7 oxygen to the left hand side, then I add 14 hydrogen to balance hydrogen of 7 water, and now I have to balance the charge. Ball ki hobe? What do I do? How many electrons I add to the what side? Sir, 6টা ইলেকট্রন।
Sir, 6টা ইলেকট্রন to the right hand, to the left hand side. yes, এইটা আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট করার সময় করেছিলাম, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট অফ অক্সিডাইজিং এন্ড রিডিউসিং এজেন্ট। বলে দিচ্ছি, এক্ষুনি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। তাহলে এখানে আমার আছে 6 পজিটিভ, এখানে আছে 14 পজিটিভ আর 2 নেগেটিভ, মানে হচ্ছে টোটাল 12 নেগেটিভ, 12 পজিটিভ, এদিকে 6 পজিটিভ। তাহলে আমাকে এখানে 6টা ইলেকট্রন অ্যাড করতে হবে। দ্যাট ইজ হাউ আই ক্যালকুলেট। এখানে 3 দুগুণে 6 পজিটিভ, এখানে 14 পজিটিভ, 2 নেগেটিভ, মানে 12 পজিটিভ। তাহলে এখানে 6টা পজিটিভ এক্সট্রা, so I add 6 electron. Okay, and I get the reduction of reaction where potassium dichromate is acting as oxidizing agent. এগুলো মনে রাখতে হবে। আমি একটা লিস্ট পাঠিয়ে দেবো আজকেই, তোমরা নিজেরাও তৈরি করে নিতে পারবি। স্ট্যান্ডার্ড কতগুলো হাফ রিঅ্যাকশন অ্যাসিড মিডিয়াম, অ্যালকালি মিডিয়ামে মনে রাখতে হয়। পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সবসময় অ্যাসিডিক মিডিয়াম, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অ্যাসিডিক, নিউট্রাল, অ্যালকালাইন মিডিয়াম। 3টে ইকুয়েশন আছে, দেখবি ওপি ট্যান্ডন খুললেই পেয়ে যাবি রেডক্স রিঅ্যাকশন যেখানে আছে। তো এখানে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যেটা বলছিলাম, molecular weight by number of electron exchange, equivalent weight is equal to molecular weight divided by number of electrons exchanged. এটা হচ্ছে তো ফর্মুলা ফর অক্সিডাইজিং এজেন্টস। এখানে আমাদের নর্মাল মেথড অফ ক্যালকুলেশন অফ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালকুলেট ও কি বলে ফাংশন করে না, does not apply. molecular weight by total positive charge of the cation, ওটা সব সময় অ্যাপ্লাই করে না, ম্যাক্সিমাম কম্পাউন্ডেই তাই। কিন্তু এই ধরনের অক্সিডাইজিং এজেন্টে, রিডিউসিং এজেন্টে that formula does not apply for calculation of equivalent weight. For oxidizing agent, reducing agents, particularly এই ধরনের অক্সিডাইজিং এজেন্ট, রিডিউসিং এজেন্ট, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিড, সালফাইড, সালফেট, সালফাইড, থায়োসালফাইড, থায়োসালফেট, এগুলোর জন্য দেখবি এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, molecular weight by number of electron exchanged. পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে molecular weight by 5, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে molecular weight by 6। এবং আমি তোদের আগে বলেছি এটা, যে প্রত্যেক বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স আইআইটি মেইন অ্যান্ড অ্যাডভান্সড, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসবেই 4 মার্কসের, এই ডাইক্রোমেট আর পারম্যাঙ্গানেট থেকে দেবেই। আর একটা আছে অক্সালিক অ্যাসিড, সব সময় দেয় 4 মার্কসের কোয়েশ্চেন এই কনসেপ্টের উপরে, ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু মলিকুলার ওয়েট বাই নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এক্সচেঞ্জড। ওকে, তো এই হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম। এটা যে বি এক অ্যালকালাইন মিডিয়াম, পার্ট বি ইন অ্যালকালাইন মিডিয়াম, এটা একটু ডিফিকাল্ট। In alkaline medium, just write in alkaline medium the excess oxygen atom is balanced by adding, স্যার yeah, স্যার আরেকবার রিপিট করবেন, আমার না এখানে নেটওয়ার্কটা নেই তো কেটে কেটে গেছে কথাটা। alkaline medium হুম, the excess oxygen atoms excess oxygen atoms are balanced
for adding 1 molecule of water by adding 1 molecule of water for every excess oxygen atom, by adding 1 molecule of water for every excess oxygen atom. And simultaneously 2 OH ion to the opposite side. Sorry, ওটা একটা জিনিস ভুল হয়েছে। I repeat, in alkaline medium, excess oxygen atoms are balanced by adding 1 molecule of water for every excess oxygen atom to the same side. To the same side, এই কথাটা অ্যাড কর। And simultaneously add 2 OH minus ion to the opposite side. Simultaneously add 2 OH minus ion to the opposite side. Full stop. If the hydrogen atoms are not balanced, if the hydrogen atoms are not balanced, then for every unbalanced hydrogen atom, Sir, if the hydrogen atoms are not balanced, then for every unbalanced hydrogen atom, for every unbalanced hydrogen atom, add 1 OH to the same side. To the same side, and 1 water molecule to the reverse side, to the other side. 1 water molecule to the other side. Okay, now let us do 2 examples. দুটো এক্সাম্পল করলে একদম জলের মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখ, example হচ্ছে number 1, iodate is converted to iodide alkaline medium. এটা বলে দিতেও পারে নাও পারে, রিঅ্যাকশন থেকে বুঝে নিতে হয়। IO3 minus is converted to I minus. So first rule is balance any other atom other than oxygen or hydrogen. এখানে iodine is the other atom and iodine is balanced. বাঁ দিকেও একটা iodine, ডান দিকেও একটা iodine. Okay, that is the first rule, গেল আগেরটার মতো, অ্যাসিড মিডিয়ামের মতো। সেকেন্ড রুল কি বলছে? To balance oxygen, for every extra oxygen, add 1 molecule water to the same side and double the number of OH to the reverse side. এখানে just look, তারপর লিখবি। এখানে 3টে অক্সিজেন আছে,
এখানে কোনো অক্সিজেন নাই রাইট হ্যান্ড সাইডে, তাহলে আমরা এখানে 3 মলিকিউল ওয়াটার অ্যাড করব। For every excess oxygen, add 1 molecule of water to the same side. That's I've done. যেহেতু বাঁদিকে 3টে অক্সিজেন আছে, 3টা আমি ওয়াটার একই দিকে অ্যাড করলাম। তারপরে বলেছে add double the number of OH, অর্থাৎ আমি একটা ওয়াটার অ্যাড করলে দুটো OH অ্যাড করব ডান দিকে, তাহলে 3টে ওয়াটার অ্যাড করেছি মানে ডান দিকে আমি 6টা OH অ্যাড করব। For every water molecule added to the left hand side, 2 OH to the right hand side. রুলে লেখানো আছে দেখ। তাহলে আমি এখানে 3টে ওয়াটার লেফট হ্যান্ড সাইডে অ্যাড করেছি, তাহলে ডান দিকে আমাকে অ্যাড করতে হবে 6টা OH মাইনাস। That's what is the rule. ভালো করে পড়ে নে রুলটা। To balance the oxygen atom, add required number of water molecule to the same side. যতগুলো অক্সিজেন এক্সট্রা আছে ততগুলো ওয়াটার অ্যাড করো। For every oxygen atom একটা করে ওয়াটার মলিকিউল, তাহলে 3টে অক্সিজেন এক্সট্রা আছে, 3টে ওয়াটার মলিকিউল। এবার বাঁ দিকে যদি আমি একটা ওয়াটার মলিকিউল অ্যাড করি, ডান দিকে দুটো OH অ্যাড করতে হবে, রুলে লিখিয়েছি দেখ। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে 3টে ওয়াটার অ্যাড করেছি মানে ডান দিকে 6টা OH অ্যাড করলাম। এরপরে দেখ হাইড্রোজেন অক্সিজেন সব ব্যালেন্সড হয়ে গেছে। এখন আমাকে আয়নিক্যালি ব্যালেন্স করতে হবে। আয়নিক্যালি ব্যালেন্স করতে গেলে পরে আমাকে দেখতে হবে কোন দিকে বেশি পজিটিভ আছে, কত বেশি পজিটিভ আছে। এখানে হচ্ছে মোট তোর 6 নেগেটিভ, 7 নেগেটিভ। এখানে আছে একটা নেগেটিভ, তার মানে এটা বেশি পজিটিভ, তাহলে আমাকে এখানে 6 ইলেকট্রন অ্যাড করতে হবে। বোঝা গেল কি? দেখ তারপরেরটা সমান একই জিনিস। Then add required number of electron to the more positive side. একদম অ্যাসিডিক মিডিয়ামের মতো। Is it clear to everybody? না বোঝার কিছু নেই, রুলটা ফলো করলেই হয়ে যায়। এটা একটা এক্সাম্পল গেল, একদম যা যা আছে আমরা করে গেলাম। উই গেট দ্য ব্যালেন্সড হাফ রিঅ্যাকশন। এবং এখানে ইলেকট্রন টু দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড মানে হচ্ছে এটা রিডাকশন। দিস ইজ রিডাকশন হাফ রিঅ্যাকশন। আর একটা ইকুয়েশন কর, do another equation. Example 2. Chromic hydroxide being converted to chromate. CrOH3 converted to CrO4 double minus. So we go step by step. বুঝতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে CrOH3, এখানে আমি লিখব CrO4 ডাবল মাইনাস প্লাস ওয়াটার। ডান দিকে একটা অক্সিজেন বেশি আছে, ক্রোমিয়াম ব্যালেন্সড আছে, কিন্তু ডান দিকে 4টে অক্সিজেন, বাঁ দিকে 3টে অক্সিজেন, সেই জন্য আমি ডান দিকে একটা ওয়াটার অ্যাড করলাম। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। যেটা রুল আছে দেখ, যেদিকে যতগুলো অক্সিজেন বেশি আছে ততগুলো ওয়াটার অ্যাড করো। তারপরে স্টেপে কি বলা হয়েছে, অ্যাড ইকুয়াল ডাবল দি নাম্বার অফ OH। আমি অ্যাড করে দিলাম। ডান দিকে একটা ওয়াটার অ্যাড করেছি তো বাঁ দিকে দুটো OH অ্যাড করে দিলাম।
একদম আগের মতো, যেদিকে যটা অক্সিজেন বেশি আছে তটা ওয়াটার অ্যাড করলাম। এরপরে হাইড্রোজেনকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি একটা ওয়াটার ডান দিকে অ্যাড করেছি, মানে বাঁ দিকে দুটো ওএইচ অ্যাড করে দিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন ব্যালেন্স আছে কি না। বাঁ দিকে হচ্ছে 3টে 2টো 5টা হাইড্রোজেন, ডান দিকে 2টো হাইড্রোজেন, তাই তো? on the left hand side 3টে প্লাস 2টো 5টা হাইড্রোজেন, whereas on the right hand side মাত্র 2টো হাইড্রোজেন। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাকে 5টা OH অ্যাড করতে হবে। so we add 5 OH here, না দুটো, এখানে হচ্ছে 3টে 2টো 5টা 3টে OH, 3টে 2টো 5টা, আর এখানে আছে 2টো, মানে 3টে OH অ্যাড করলাম। OH3 যতগুলো OH অ্যাড করব এখানে +3 ওয়াটার করব। That's the rule. মিললো কি দেখ, রুলটা ফলো কর। আমি রিপিট করছি গোড়া থেকে, আবার শোন। ইকুয়েশনটা আছে ক্রোমিয়াম হাইড্রোক্সাইড টু ক্রোমেট, ক্রোমিয়াম ব্যালেন্সড, অক্সিজেন ব্যালেন্স নয়। বাঁদিকে 3টে আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে 4টে আছে। সেই জন্য আমি এখানে প্রথমে একটা ওয়াটার অ্যাড করলাম। For every extra oxygen on one side, add same number of water molecules to the same side and double the OH molecule to the opposite side. আমি সেটাই করলাম। ডান দিকে একটা ওয়াটার অ্যাড করলাম, তো বাঁ দিকে দুটো OH অ্যাড করলাম, রাইট? তাতে কি হলো, 3টে 2টো 5টা, আর ডান দিকে 4টে একটা 5টা অক্সিজেন ব্যালেন্স হয়ে গেল, কিন্তু হাইড্রোজেনটা আনব্যালেন্সড হয়ে গেল। অক্সিজেনটা ব্যালেন্স হলো কিন্তু হাইড্রোজেনটা আনব্যালেন্সড হয়ে গেল। এবার হাইড্রোজেনকে ব্যালেন্স করার জন্য কি বলা হয়েছে, যেদিকে যতগুলো বেশি হাইড্রোজেন আছে সেই দিকে ততগুলো ওয়াটার কি বলে হাইড্রোক্সাইড অ্যাড কর। তো আমি দেখছি এখানে বাঁ দিকে 3টে OH এক্সট্রা আছে, 3টে হাইড্রোজেন এক্সট্রা আছে, মোট 5টা হাইড্রোজেন টু দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে 2টো হাইড্রোজেন। সেজন্য পরের স্টেপে আমি 3টে OH অ্যাড করলাম ফর 3টে এক্সট্রা হাইড্রোজেন, আর যতগুলো OH অ্যাড করলাম তত মলিকিউল ওয়াটার রাইট হ্যান্ড সাইডে অ্যাড করে দিলাম। I follow the rule step wise. তাহলে আমার টোটাল ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে এটা। এটা যদি অ্যাড করি আমি পাবো CrOH13 প্লাস 5OH মাইনাস, প্রোডাক্ট সাইডে হবে CrO4 ডাবল মাইনাস প্লাস 4 ওয়াটার। দেখ হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হয়ে গেছে, অক্সিজেন ব্যালেন্স হয়ে গেছে, ক্রোমিয়াম ব্যালেন্স হয়ে গেছে, কিন্তু চার্জ ব্যালেন্স নেই। চার্জটাকে ব্যালেন্স করে বল কোন দিকে আমি কটা ইলেকট্রন অ্যাড করব।
which side shall I add electron and how many? ভীষণ সোজা, এত ভাবার তো কিছু নেই। লেফট হ্যান্ড সাইডে 5টা মাইনাস, রাইট হ্যান্ড সাইডে 2টো মাইনাস, মানে রাইট হ্যান্ড সাইডটা মোর পজিটিভ। লেফট হ্যান্ড সাইডে 5টা মাইনাস আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে 2টো মাইনাস আছে, তাহলে আমাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে 3টে ইলেকট্রন অ্যাড করে 5টা মাইনাস করতে হবে। সো আই অ্যাড 3 ইলেকট্রন হিয়ার। তাহলে বোথ সাইডে নেগেটিভ চার্জ সমান হয়ে গেল। লেফট হ্যান্ড সাইডে 5টা ওয়েজ মাইনাস, রাইট হ্যান্ড সাইডে ক্রোমেট 2টো মাইনাস আর 3টে ইলেকট্রন, 5টা মাইনাস। So that is the half reaction. And it is oxidation because electron is on the product side. Okay. তোকে কি দেবে? Conversion of chromic hydroxide to chromate. Is it example of oxidation or reduction? তুই হাফ রিঅ্যাকশন রেখে বলতে পারিস, বা সিম্পলি অক্সিডেশন নাম্বার দেখে বলে দিতে পারিস। ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন নাম্বার ক্যালকুলেট করেই বলে দিতে পারিস এটা অক্সিডেশন না রিডাকশন। ভীষণ ইন্টারেস্টিং। চলো, so this is what is writing half reactions in the acidic medium. Now we apply it. This is exactly how we write. দুটো ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে অক্সিডেশনে, 5টা ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে রিডাকশন। তাহলে রিঅ্যাকশনটা উল্টো রেশিওতে ঘটলে পরে 10টা ইলেকট্রন লস্ট ইজ ইকুয়াল টু 10টা ইলেকট্রন গেইন হয়ে যাবে। সেজন্য আমি অক্সিডেশন রিঅ্যাকশনকে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, রিডাকশনকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে মোট ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ দুটোতেই 10টা 10টা হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দি অবজারভেশন। And therefore we add
কি হবে এখানে 10টা ইলেকট্রন আর 5 দুগুণে 10টা ইলেকট্রন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। then we add, therefore we write 2MnO4 minus plus 10Cl minus plus 16H plus left hand side আছে যা যা আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি অ্যাড করে দিলাম। রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখবো 2Mn2 plus plus 5Cl2 plus 8 water. This is what is called ionically balanced equation. দুটো MnO4, 10টা Cl minus, 16টা হাইড্রোজেন আয়ন রিঅ্যাকশন করে দুটো ম্যাঙ্গানিজ আয়ন, 5টা ক্লোরিন আর 8টা ওয়াটার, সব কটা ব্যালেন্সড আছে। দেখ, এটাকে বলা হয় আয়োনিক্যালি ব্যালেন্সড ইকুয়েশন। এখন কোয়েশ্চেনে তোকে বলতে পারে রাইট দ্য আয়োনিক্যালি ব্যালেন্সড ইকুয়েশন, অথবা বলতে পারে রাইট দ্য মলিকুলারলি ব্যালেন্সড ইকুয়েশন, মলিকুলার ইকুয়েশন হুইচ ইজ ব্যালেন্সড। তখন আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনের ফর্মে যেতে হবে। ওকে, এখন আমরা এটা কি লিখবো? এটাকে লিখবো অর MnO4 পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট হিসেবে আছে। সো আই রাইট 2K MnO4 প্লাস এখান থেকে আমি নেব 10HCl আর 6টা হাইড্রোজেন আয়ন রেখে দিলাম। প্রোডাক্ট সাইডে পটাশিয়াম ক্লোরাইড আছে। সো আই রাইট 2KCl plus 2MnCl2 plus 5Cl2 plus 8 water. আবার এখানে আমি ম্যাঙ্গানিজ টু ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরাইড টু ক্লোরাইড, 10টা ক্লোরাইড টু 5টা ক্লোরিন, এগুলো ব্যালেন্সড। কিন্তু আমি এই ক্লোরাইড গুলো এক্সট্রা নিয়েছি। এই ক্লোরাইড গুলো আমার ব্যালেন্সিং এর ইকুয়েশনে আসেনি। They are not taken into account when we balance ionically. 10টা HCl 10টা ক্লোরিন দিয়ে দিয়েছে, আমরা ব্যালেন্স করেছি অলরেডি। দেখ 5 into 2Cl minus 5টা ক্লোরিন দিচ্ছে। সো ম্যাঙ্গানিজ টু ম্যাঙ্গানিজ ব্যালেন্স, 10টা HCl টু ক্লোরিন ব্যালেন্স। তাহলে এই যে 6টা এক্সট্রা ক্লোরাইড আয়ন আমি নিয়ে নিয়েছি in writing potassium chloride manganese chloride। কোথা থেকে আসবে? লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাকে তাহলে 6টা এক্সট্রা ক্লোরাইড অ্যাড করতে হবে। আবার সেই ইনটিউশনের লেখা আবার তোকে লিখতে হবে। সিন্স লেখ, আমি বলে দিচ্ছি, আগে যা দিয়েছি বোর্ডে লিখে নে, ঠিক যেমন যেমন লিখেছি লিখে নে, নালে পরে মনে থাকবে না। Now we write, since we have taken 6 extra chloride ion to the right hand side, since we have taken 6 extra chloride ions
to the right hand side. We must add 6Cl minus ion to the left hand side. ওকে, তার মানে কি আমরা এখানে আরো 6টা ক্লোরাইড অ্যাড করে দেব। লেফট হ্যান্ড সাইডে 6টা ক্লোরাইড অ্যাড করতে হবে। And then you write a final equation. Therefore final equation becomes, আমি উপরে করে দিচ্ছি। Now the final equation will be 2K-4 plus 16 HCl. ছয় আর ছয় আরো 6টা HCl, এখানে 10টা আছে। 2KCl, 2MnCl2, 8 water, 5Cl2. We get the final equation. 10টা HCl ছিল, 6টা ক্লোরাইড অ্যাড করে হাইড্রোজেন 6টা অলরেডি আছে, আরো 6টা HCl হয়ে গেল। Total 16 HCl. The product is 2KCl, 2MnCl2, 5Cl2, 8 water, right hand side balanced. এতে লাস্ট স্টেপটা শুধু একটু থেকে চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম ইকুয়েশনে এটা আসবে। ম্যাক্সিমাম ইকুয়েশন দেখবি you will have this. ওকে, তো এবার আমি যেগুলো পাঠিয়েছি প্রত্যেককে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখবি ওখান থেকে রিঅ্যাকশন গুলো প্রত্যেকটা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবি, নিজে রাফে লিখবি, একটু ফেয়ার করে নিতে পারিস তাহলে থেকে যাবে তোর কাছে, কিন্তু লিখে প্র্যাকটিস করতেই হবে। খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশনস ওখানে দেওয়া আছে। হাফ কি বলে ডিসপ্রপোর্শনেশন রিঅ্যাকশন বাই হাফ রিঅ্যাকশন মেথড দেওয়া আছে, দেখবি আরো কিছু টিপিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেখানে অনেক নানা রকমের এক্সট্রা স্টেপিং আমাকে অ্যাড করতে হয়েছে। এগুলো এক একটা টাইপ আমি যেগুলো দিয়েছি, ওই এক একটা টাইপ শিখে গেলি মানে মোটামুটি ওভারঅল কাভারেজটা হয়ে যাবে, রাইট? সেই জন্য আমি যেগুলো পাঠিয়েছি আমার নোট থেকে, আমার হাতের লেখা নোট দেখবি, এগুলো বাড়িতে লিখে প্র্যাকটিস কর, বইতে করে দেওয়া আছে, ইট ইজ সলভড। তারপরেতে টেক্সট বইতে বা কম্পিটিটিভ বইতে যেখানে আরো করে দেওয়া আছে, ওয়ার্কআউট করা আছে, আরো প্রচুর ইকুয়েশন করে দেওয়া আছে এবং দে হ্যাভ আস্কড ইউ টু সলভ ইট অ্যাজ প্রবলেম, এগুলো বাড়িতে করতে থাক। এখান থেকে 2টো বা 3টে ইকুয়েশন তোদের স্কুল এক্সামিনেশনে আসবেই, আমি বলে দিলাম। 2টো তো দেবেই, একটা অক্সিডেশন নাম্বার মেথড, একটা হাফ রিঅ্যাকশন মেথড। আর একটা কোয়েশ্চেন লিখে রাখ, what is the difference between oxidation number and valency? এটা 1 মার্কসের বা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয়। What is the difference between oxidation number and valency? That's all for today.
Okay.